feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Mbalamusizaako nnyo mwena gye musinzira okutulaba yenze Ssaalongo Kanka Capital nze mutesiteesi omukulu wa Media Choice Telefina mbeebaza nnyo mwena abatuwa ebirowoozo okututambulira era neebaza nnyo ne ttiimu engazi ekola okunoonyereza n'okusunsula nsonga ki ze tulina okubaweereza. Puroguramu y'olunaku olwali mu bye baasunsudde tugenda kwogera ku political maturity. Political maturity Bobi Wine gy'alaze ensi eno takomye bukomi kugiraga kitundu kyaffe mu Uganda mwe tubeera bamubandolinga ne bamugamba akabiina ke ti akabiina ka Buganda yokka. Akabiina kaafuuka ekibiina ne gufuuka ogubiina kati kifuuse ekintu kya nsi yonna kirabirwako. Njagala okukoowoola mwenna abaagala enkyukakyuka oba ogyagala mu sitayiro ya Bobi Wine oba ogyagala mu sitayiro yaffe ffe abaana abaazaalibwa mu famire z'NRM abalowooza nti ekintu newankubadde bakitaffe baatuzaala bakisiiza obusa bw'ente twetaaga okukiddaabulula tetwetaaga kisuula busuuzi kuba naffe tufiirwa. Yonna ekyukakyuka mu direction mw'ogyagalira programu eno ekukwatako ate nga bwe ndi Munnamasaka njagala ali okuliraana Bannamasaka newankubadde baakutulwako ne babeera abeerwengo omwana bwanika waali n'omwana mpuuga n'abasigadde ba mukaaku ab'ekiwaayo ekitabuzi bonna mubayite babeere ku vidiyo eno tusome ku Bobi Wine kyatulazeeko political maturity. Mu programu eno ngenda kubambalaga lwaki abatakkiriza twakkiriza, lwaki abatawulira twawulidde, lwaki abaagala okutabula bakkakkana n'abalowoozanga ebintu eby'enjawulo babirowooza. Mu butuufu nja kutandika ne statement ene babeeremu. Nze nazaalibwa mu famire ya musajja w'NRM chairman w'e Masaka Ssenkungu Peter w'omu Kitengeesa ne maama wange Namiro ab'omu Kitengeesa eyo. Kakati mu Bannamasaka awo ab'ekimanya ludda wa abantu bonna abeetooloddeyo bakimanyi nti famire effe mwe tuva abaana ba kitaffe ne nnyaffe tuli b'NRM. Ife ng'abaana bwe baatuzaala baatuwa emitwe egyaffe twajja na biwuduwudu tutunuulidde enzivoola n'ennyonoona gavumenti eno gyoyonoonyemu eggwanga emyaka 4 egiyise. Obutonotono bwe yakolanga etandika bwe buvulunze ate oluvannyuma naye ate ligase ku structures kuba nabo baasanga ebizibu. Kino kye bakoze tekijjidde ku nkeeka balina bye bakoze naye mu sitayiro yaabwe mu gye bakoze kati ensi ekyuse ebintu bikyuseemu ebyobufuzi bikuze nti tetwagala nnyo bantu baatwalwana ate era nakati mu nkyukakyuka sikkaanya na muntu ayagala kulwana kuteekawo nkyukakyuka kubanga oyo ffe nga abaazaalibwa mu famire za NRM agenda kuba tujjukiza ennaku bano gye batujjukiza buli kaseera nga bwe baalwana. Bwe tufuna abaalwana abalala nga bayitidde mu kulwana okutwala entebe tugenda kufa nga tulina baatwalwana bokka anti bo nabo bagenda kuba bayingira ensiko. So sikkaanya n'abantu bagamba nti obukulembeze bwakuwakanirwa oba obukulembeze bwenjagala bwakusooka kulwanira. Waliwo enkola nnyingi nnyo ez'omulembe gwaffe ogutali ogw'abana abaava mu nsiko mulabye bwe batutuusizza. Kati bw'oba okkaanya n'ekyo olwaleero nze ng'omu ku bawangaalidde mu system nga mwe nazaalibwa ya NRM I have admired and come to admit that Bobi Wine is politically Bobi Wine himself, the Kyagulanyi, has become an institution where all of us must learn politics. Not only Uganda, the region of East Africa, the region all over East and Central Africa and the world at large. People must learn from this guy. I'm just thinking ngantandika program eno babulira. Why all of you should come to this video? Mbabulira ensonga zange. Lwaki muwekubirize tugamba tukanyize wamu tukubaganye ebirowoozo. I'm thinking even that some university somewhere, if I'm talking to any, bwe manjogera ne vice chancellor oba dean of studies of some university that has serious political scientists, should be thinking of giving this guy an honorary doctorate, a PhD honorary in politics, especially the regional politics of Uganda. Kakati awe tugenda okutandikira nsaba okubategeezaako nti ebintu bino mbisimbuliza in my experience and exposure to the NRM system and how I'm seeing things change the Kyagulanyi way.
muzeeyi otuwadde levo Kyagulanyi otusomesezza Bobi otulaze machuwa programu eno ngenda balaga lwaki ne bwoba tokkiriza ne bwoba bakuzaala oli mu kitwe gguba ne bwoba bakuzaala weeyita kakonge ka kukubo nga bwe mpulira waliwo omukungu omwana yeeyita kakonge ka kukubo naye akakonge ka kukubo kabaawo koona bantu kuba malako mirembe ndowooza tya tamanyi miningi y'akakonge ka kukubo akakonge k'okukubo kakuba abantu bamalako kaba tekakyalina mugaso kaba kavaako enkolo omuti kaba katawanya butawanya era kalinda weetiiye buludoza lweri kasimulayo kati naabo abayita bakakonge ka kukubo mu byobufuzi we need to discuss and learn from Bobi Wine kakati mukulikeyo bannankyukakyuka abatambulira mu ekyo ekiwenda kubanga baagamba nti mwagala kutabangula ggwanga. I'm not hearing any bullets anywhere. Siwulirayo poliisi yonna ekoze eki eyidde muliro olw'okuba nti Bobi Wine atambula. Sinawulirayo muntu yenna avunda bigere olw'okuba yatambudde nnyo. Ekyenkowooza ku Mathias Mpuuga n'ekinkowooza ku bannamasaka ekisooka muli bannamasaka bannange munsingako emyaka abamu munzaala ng'abazeeyi abo ababiri benjogeddeko naye ate omuganda wakitegeereza amagezi tegaba ga bonna oluusi gajja luvannyuma naye ate bw'ogafuna ogakozesa bulungi nate era ne gw'ozadda kkubira eŋŋoma n'ozina ebyenzengero tezikyatutiisa bagambako kubanga entegera y'ennaku zino si yakusiiga na kusiiga kazigo tulaba ebintu mu dimension mu buzito mu weight mu height Ssaako ne mu color mwebiri bwe if it is green I tell you green. That's why I'm here to tell you this. Kakati abantu abo njagala opagamba munsesa banaye mujje mulabe kye mwafiirwa basajja mmwe mujje mulabe be mwatulowoozesa nti muli bakitalo tajja kubaawo we mutali kale mujje mulabe bwasomba aba basajja abo baagamba mutekeesookeeseke akubategera kuba serious temunsibya mitaafu kutuukako kaddiya nga sinatuuka kaddiwa wakubadde nkuze. There are two people who said that Bobi Wine asomba abantu. Mzee, puka jangola abantu abasombe. Come and see. Jangola abantu abasomba. Bwekuba kusomba ndoza nawo pikingere sodizi. Aba musajja asomba mazima asomba. N'abasomba n'abayiwe bundi bujo. N'abasomba n'abayiwe ntungamo. N'abasomba n'abayiwe busoga. N'abasomba nene be basomba nabo bate balina byakola. If it is what you said, baba muswadde. Ekintu ngeri gye mwakirowoozaamu ebyo ebyekisiru byammwe abantu abategeera. I want this discussion to focus on the political maturity, not in the person, but in a political leader called Robert Kyagulanyi Ssentamu, no matter the history, no matter his education background, no matter his family life. Of course, all those will complement this conversation. Mujje tuwogere mulabe. Muzeeyi nze nga nze kanka kapita. Nze zikiriza otulaze political maturity. Kye bayita political maturity. Versus ebyatugambibwa Bobi Wine byali ebyaddala. Abafuutu soja bye bali ebyaddala. Bye banaabeera nga wayiseewo omwaka. Bwe bagenda okufaanana nga wayiseewo emyaka ebiri. Bwe bataafaanana nga baki. Ebyo n'ebya bitugambibwa. The indoctrination for abakulya ne background ekiina ku family z'NRM. I admit and I'm here to tell you, you have showed this whole world that you are political, you are politically mature. Muzeeyi otulaze mature. Kankyogere mu Luganda, buli omu lw'anaategeera. Okay, I want to reflect on the fact that kakati kambeeko ebintu bye mbabuulira. Ffe mu NRM fe abantu abazaalibwa mu NRM twakula tulina ebikwate bye tumanyi bye bino wammanga nti bw'oba olina omuntu nga opposition mukube emiggo omuntu yenna akuwakanya mukube emiggo kimanyi bulungi nnyo aba NRM mukimanyi nti opponent wo newuwe toziika tokyalayo temutuula ku mmeeza emu eyo beef yazimbibwa during the times when NRM I think until 2005 is it I think it was 2005 when President Museveni brought back the multi-party system. Bwe twali mu NRM, nze kati mbabuulira bye nnali mmanyi versus mbatwali ku kye bayita political maturity. Omuntu yenna yazaalibwa mu family ya NRM, okimanyi bulungi nnyo. Nti mu NRM mubaddemu omuntu omu gwe tumanyi, nti yasobola okuteesa. Newankubadde oluusi ebintu, yes, our opposition, they say otherwise.
But some of us who came from the village thought that Museveni was the only man in the NRM asobola okuteesa. Abasigadde eri mu embedment ya NRM ng'ekibiina. Tukimanyi bulungi nti opposition akoopozinga ne bwe kiba kafo kabwa chairman ku ground ka LC1 mu local councils is an enemy. Twakola tukimanyi nti no opposition kitegeeza nti akwesimbyeko yenna abamulabewo temusisinkana olina mukuba miggo kuba gwoli mu power. Kakati mbabuulira why I'm saying there is a change that has been brought by political maturity of Bobi Wine. For the first time in Uganda, things are starting to change for the better. Nze kati mbabuulidde kuva 2005 multi party systems eza multi party nezijja. Buli muntu yenna agezezaako okuvuganya Museveni lubadde lutalo. I have seen faces change. Abantu bakadidde mu kuopposinga Museveni. Buli gwobuuza ebigambo byakugamba biba bya busagwa. Telling you that to oppose Museveni is war. You must kill an opponent. You must fight someone. You must ebyo nga byetulowooza nti that is how politics is. I am trying to tell you. Muzeeyo tulaze mature. Political maturity of Bobi Wine. Nze nali sikkiriza nga ntambulira ku indoctrination gye nava nayo mu family ya NRM. Bobi Wine will make a historical politician of this country. I want to assure you, mu opposition ya Uganda lwensoose okulaba munnabyabufuzi awakanya gavumenti nga yeebaza abakoleze mu gavumenti emirimu. It is so evident in the characters of this man of NUP called Bobi Wine, alongside other challenges ebyo byosijja biddamu. But this is the only guy who acknowledges that government weeri n'agyebaza byekoze n'agiraga byetakoze n'agigamba etuuse okuvaawo abaliwo babikole bulungi nga yakuttemu. Mu byobufuzi ebyaffe bye nakulamanya eby'NRM tosobola kwebaza munno byakoze. In several letters I have seen Bobi Wine prepares a write-up. Nawulira buno obusajja nga bugamba Bobi Wine talina oba tamanyi kuwandiika biwandiiko oba talina constitution. Sorry. Nawulira bugamba Bobi Wine oba tamanyi kiraya naye mpuuga oba alya mmere ki. Mpuuga ne bwandika oba balya mmere ki tugimma abaana baffe oba yina enkuza eno nayo ematalinga kyeke waawe engeri gye baayisanga omwenge. Tugamba mbu ate ab'omwenge ate ege waabwe yayisanga mwenge. Bobi Wine, throughout all his write-ups, he's one of the guys gomwaita omuyaye. Naye nga right now akola formal writings ne bw'atambula. It is so evident that ku buli kintu kyakola kibeerako record. If he's going to have a rally, he writes to authorities. Oba aba district, oba aba locals, n'abagamba nti bannange nsaba. He requests for a ground to hold. Asaba awandiika officially n'asaba nti awo togunywa oguwanda Besigye yali tabikola. Loza mbalaba. The former doctor of President Museveni yajja n'ekikwate kye kimu. Era nga ffe tumanyi abaana baazaalibwa family za NRM nti omuntu yenna abakuwakanya ku kifo kyonna ky'oba oyagala ekyobufuzi olina muzannya ddate. This is the first time I'm seeing a politician going to have a rally somewhere. Besigye would tell you what? Besigye yali asobola kugamba ki? But Dr. Semwogere bona baali basobola kugamba ki? Buli muntu yenna mu mwegendereza zaavuganya Museveni. He is the only hybrid politician Kyagulanyi I have seen. He comes and says, yes, bwe mba mugamba njagala kusaba. I have the English, n'asaba, n'awandiika ebbaluwa officially, n'abagamba njagala holdinga, ne mwetomera, mwekka, ne mwetomera mwekka. You and you alone ne mwetomera. Kati tumugambe tutya, twekwase eki, mulete grade etemewo, tugambe bali mu kulimawo. Mugambe, wafiiriddewo abaana babiri, ekitta bantu talinnyawo. I have seen him write and acknowledging. Sijja kugenda ebintu ebyo kuba nina points nyingi ez'okuba ku video. But I want you to start appreciating that. Go to all Bobi Wine's rallies and find out. This is the only guy who writes to authorities and is opposing a government. He knows that Museveni is in power. Nawulirako abagwagwawo nga bagamba mbu kati Bobi Wine yagambye nti ajja kuddamu yesimbewo ku Museveni alina ekikwate kye kimu nga Besigye. My friend, ngenda kubalaga olwalira enjawulo erimba politician bano fe
ngabakula tuina indoctrination that your opponent is, it must be a war, you must fight, you must kick them out either by all means. Anyway, he's the only guy gwenda in politics wa Uganda nga he opposes you on principle, not on your current bakuzala lwakumeka, bakuzala sawa meka. He opposes your deeds, he opposes your political opinion, not the person. This is the only politician I have seen in Uganda. Muzei Bobi Wine, bravo. Gentlemen, you have wetaga PhD honorary on handling. Kubanze nga zagoberera, kubanze nonyereza. Ere ngalabi yange mujja kujijjako kwogera mazima. Nonyereza. I'm not saying buli muntu abera na abilities ze. Ate buli muntu aba n'omuntu gwagamba nti ono bwakwate eggwanga litambula. I personally believe that Muhozi ne Bobi Wine up, they don't need to fight. They don't need to, tebaitaga kusikangana. Kweyita manya ka Bobi ate gwani ate gwe wakola bwekiti. The past is past. This is their prime time. This is the prime time of those two. Kubanga omutasobola kireka. Kitaawa kikoleredde kati naye kimuswaza. Okubanga mu family temuvuddemu asobola kikwata. He has the resources, he has worked for it, he has gone to school. He has had his past, whether bad or good, but he must hold on to the legacy. He must push for the legacy. Bobi Wine is self-made. Out of somewhere in Igomba, we don't know. We don't know when he came to Kampala city. But he has made it. As an individual, nachimala. Eba mtoka ajina, eba makaga, ino mkazo mrunji, amina bana, abakuza balina. He has made it. Kakati na amala na jamu chino. Bwakivamu balwanirira be bafiirwa ekyo mbadde mukimanyi omulala asobolo kiyolawo kankugereze singa Bobi Wine yakitampuga n'akikwata twali badde tuli mu lyato ki waliwo abamu abagamba argument eziri politically mature it is an idea omuntu yenna ajja asobolo kikwatamu abantu ne bamugoberera my friend ng'akikuttemu afaanana atya singa bana abajega bamabike bamukakube bakikwata singa kikwata direction ki ababetunze political prostitutes abo they politically don't fit in any system ne yabwe kenyini yabalema politically DP yenyini yakola ki yabalema n'obukundi bwawe bakola bwenyini yibubalema tebasobola nagaba mmere kulumbe abo mulaba kubanga in the process of kugaba mmere kulumbe waliwo ayina okukyusa ekijiiko agambe nti ekinene sikiraba ate nga kikwese mu ngatto. So even that argument that muntu yenna and owevu omuntu yenna ajja, there are politicians in there who would say this is time for change, omuntu yenna ajja basobola muwagira. No my friends, it has to be Bobi Wine because Bobi Wine has shown. Mulabe ne kirasi ye yabayimbi muyali eri mu buyimbi kike ekirala kyayongeddeko basobola ki bonga bo mubatunulire politically mubaweying musically. I'm not analyzing music, I'm not a musician, I'm not in that field. No, I'm talking about political maturity. Muzeeyo tulazeeko maturity. Oli muzeeyi kati saawe eno tokyali muto ku myaka gyo tukutwalanga muzeeyi kubanga kati wetaaga kusomako. Nali njogera mulumu n'omwami mukasambidde n'angamba nti waliyo degree nga gwogisomye ne wabeera ne degree gye bakuwa nga be bakusomyeko. Someone needs to learn about the Bobi Wineism, the Kyagulanyism, the politics of the generation of Kyagulanyi. I want to tell you, Bobi Wine bwe yatandika ebyobufuzi bya Uganda, wano abantu bagamba ajja kugwa. Of course that was common, but I want to take you into the uncommon. Munnabyabufuzi ki awakanya President Museveni n'ataddusa abaana be wano is the first politician I have seen alwanira mu ggwanga nga n'abaana be mwemuli ne mukazi we mweri n'ennyumba ye mweri n'emmotoka ye mweri gye baawambira erimbu yali ekola kavuyo tundula gyeri gyavuga empya nayo mweri. But let me compare. Sorry about Jose Chameleon. I once heard a story. I don't know the story behind. Buli muntu yenna abadde awakanya President Museveni wano abadde akulaga nti tasobola kumuwakanya ng'abaana be bali wano babaddusa America, 1 week America. This man kati alowooza seriously nga speed ye yendowooza ya speed. Ntegeeza lwaki Bobi Wine abeera mu ggwanga nga n'abaana be mwe bali nga talina capacity ebaddusa n'abajjamu. Let us answer that. Weebuuze ekibuuzo
Why would Bobi Wine gwe baagamba oyo w'abazungu ayagala kwesiba ku bazungu atabangula eggwanga lwaki abaana be bali mu ggwanga lyayagala otabangula? Omanyi kuno kubaganya birowoozo. Bwe mba muyinayo an alternative of thinking of why, you can put it in the comments. Tukolera ku 0702 84559 WhatsApp. Bw'oba toyagadde teeka wali mu comments, you can put it in an audio. You explain to me the philosophy I don't know. In my simple understanding, lwaki guy ayagala okutabangula eggwanga ataalirekamu abaana nga n'ataalina nnyo kyagoba nawulira abaana? Every politician here, every thief, buli mubbi yenna ali mu government ayagula ennyumba e Bulaaya ayina gye yakukuma abaana bagende basome, abalala tubalabako bamaze bateekamu sanctions. I'm reflecting on the political maturity of Bobi Wine. Bw'abanga amagezi go galowooleza kumpi gasobola okukulowoozesa nti Bobi Wine ayagala kutabangula gwanga ki yatabangula? Actually, let us deeply discuss that. This is the only politician, is one of the politicians in Uganda I can trust with the future when I'm not here with my children. Bwe banga ndaba ng'omuntu avuganya mu byobufuzi afaayo nnyo n'okulaba ng'eggwanga alifuula okay because alinamu abaana. There are two politicians right now I can trust with the future of my children because I have children in this country. Bw'otunuulira omusajja n'awakanya gavumenti bamugamba ayagala kukuma ku kibuga, ayagala oyo ayina abayaaye baagala kuwamba ng'abaana be weebali ng'omukyala waali naye nga afunye obufunye akafu k'obwa MP k'obwa sipiika bwa district the Canada America ezo gye baagala okwekukuma n'okwekweka abakutte South Africa abalina properties in several countries, Malaysia luddawa ne chairman wa district Mulamba tali sure owenarem ku future ya government gyali mukubbamu sente zali mu kuzimba mu Bulaaya. But this guy has the relatives aina abo Uganda Nyanzi nazimba wano tie lwacha azimbe nyumba eringa hotel edi yawe nazimba wano tie sente bazijja wabo. The question yabana Uganda bayina emitima emibi abatalowooza nti omuntu asobola okukola n'abaako kafuna abye zaffe z'abafuutu soja z'abaana be baawamba rubbish ata rubbish. Bobi Wine has had a taste of time ebyo byonna n'abibuuka kakati mu ggwanga muli ayagala okuvuganya aliretemu akavuyo mu advising abaganda be bazimbe gorofa. Does he want to ban them ngaso alubirira compensation mu government eddako? Ndoza namwe bwe mukitulamu mukiraba. This program is concentrating on the political maturity and the dismiss of the political statements ezakolebwanga mu abantu ba NRM. Bw'obeera nga waliko mu family ya NRM ngawulizaako basajja bakugamba oyo Bobi Wine ajja kuvaawo ajja genda ayagala kutabangula ggwanga. During our times we have seen one politician called Kizza Besigye. Let's try to learn a few lessons from Kizza Besigye. We compare Mbalage why I think now Bobi Wine is the head teacher of all opposition politicians muline gwanga. Lwaki? Reflecting on one of the previous biggest opposition to Museveni, who thinks he owns the opposition, of course. Ebanga lyagibala, we appreciate his efforts, but they were not enough. The smallest time has proven that this one, he must take lessons from a man from Magere. Besigye kennyini alina okutuula mu kibiina kya Bobi Wine. Actually, the institution gye baateeka wali, the biggest lecturer and the first students must be ab'opposition badde bavuganya Museveni. Katumba genda, bamukaaku mugende mutule mu kirasi musome. You really see the actual change. Sigana mampati g'obukooti bwe mweraga nga mugeze ku CBS okwogera olw'okuba nti nno mweyita baami ba Kabaka. We are talking about serious stuff. Ebyo mweyita we no longer care whether bya makulu. Kizza Besigye mu 2003 ya promisinga obutaddamu kwesimba ku Museveni. Promised not to compete Museveni. Naye n'atugamba nti ajja kweyambisa other means. I think it was 2013. Mu kuopposinga Museveni. N'agamba ebisigenda kuddamu kumwesimbako. Naye ngenda kukozesa enkola enki endala.
Of course there was a mistake to Bobi Wine's camp yagamba nti omwaka bwe guti Museveni tetugenda mukkiriza kutuuka. Of course those are political statements kubanga abantu ba Uganda baagala nnyo okubuuza ebibuuzo pulaani ogyekuumira n'ogibalaga. He is the only politician gwe nawulira mutajja kumala mwaka mu byabufuzi agenda oba mwemeka, and he's not slowing down. I'm telling you, he's one of the future leaders of this country if you cannot recognize it. Whether you remove my head or you omutwe gwange oba mugweyazika, but I've told you it's okay, it's very okay to tell you. Of course I know some of you will be bothered by these statements. When Kizza Besigye promise you use alternative means, naye alina pressure abantu bambuzo zaako kinagamba nja kweyambisa ebirala naye bwe kyaddako kyekyabaawo, he came back another time. You cannot win an election controlled by M7. Statements made by Kizza Besigye definitely almost buli watulagwa tosobola kuwangula kalulu nga Museveni yakacontrollinga. 2015 he changed his mind. 2016 rallies began, and this guy Kizza Besigye, mujjukira Kizza Besigye wa 2015 ye muntu yatambula buli wamu abantu bamuwa embuzi. Kizza Besigye yali w'amaanyi, abantu bamuwa embuzi bamuwa enkoko. Of course we appreciate the yali love, but I'm trying to tell you, I want to use this small profile a politician who was the strongest before Bobi Wine tumuyigireko mbalage why Bobi Wine has achieved in the shortest time the highest levels of political maturity, and is of course now a lesson to Ugandans, region and the world. You know, people thought opposing Museveni is very dangerous. Like you're opposing Museveni about at the mukono masanyalazi. Yeka jinia yakolanga statements nga abagamba. Munnango boy kutte kukatuliro kengo. Sorry. Olwayo nyinamu ekikolo mujja tukyakolerawo. Nga yibwa ati bwabagamba. The guy called Bobi Wine has dismissed all those statements. Osobola okuvuganya omuntu ng'omulabisa. Si bino nja kutta nja kukola bwe. Nze mbagambye nga ntandika. Ffe mwenare mbwe twaddira. Ffe waffe twalowoozanga nti omuntu yenna akwesimbako. Luba lufuuse lutala abantu b'e Masaka mukimanyi. Omuntu asobola okubeera wenare mu gwa Dipita Ziika. Ngoso omuntu asobola okubeera nga avuganya mu Katuliki nga tasobola. It's the first time I'm seeing in Uganda nga Kahinda utafiira agenze muzikiti natu ne bamufunira entebe muzei natulanga abasiraamu basa nga abasiraamu batudde wansi ku mikeeka. Bobi Wine has dragged the bull by the horns. Wamukitegedde ekyo muntegedde bulungi nnyo. Ennume agikutte ate wakubadde etomera akutte mayembe. The sons and daughters of NRM servants who have served, if you cannot wake up, you're going to lose it all. We are losing totally to a self-made politician. Atututeko kyetulowooza tetututerigase maaso. They learnt nothing and forgot nothing. History mumumanyi. Tubadde bakitaffe nga basavinga, mulabyeyo ki, muyizeeyo ki. Why are we taking lessons from someone they thought is a political novice? Why are we now taking lessons? Why are we so weak to be taking lessons here? And we must admit, muzeeyo otuvuze. Bobi atuvuze. Tetukyalina tetukyalaba gye tulaga. Bwe ziba panchi atukubye. Mbabuulira, admit. You must be bold enough, be man enough, man up. Yimirira okkirize. He has shown a very good level. Katika mbabuulireko. Fe mukimanyi bulungi nti Kizza Besigye musajja oyo, I remember they say he was born in 56. Kizza Besigye came to Kampala mu 1975. Yasooka okujja e Kampala. Kino Bobi Wine kyakola eyakajjajjo. Kizza oba 75 Bobi Wine yali azaaliddwa. Tozayita nazaalibwa. Bayina erabira mu myaka si ogera n'empaba. He joined Museveni in 79, Kizza Besigye. And we hear he was imprisoned in 81. Then in 82 he became Museveni's personal doctor. He fled Uganda after losing an election in 2001. He returned to Uganda in 2005. He was charged with treason and acquitted. He lost to Museveni.
He ran again and lost to Museveni. And this is what Kizza Besigye said when he lost to Museveni. I left in order to continue to be politically active. Tiyava mu ggwanga 2005. Njagala batwala wali. I have not seen Bobi Wine run into exile. It was a style. Ebadde style y'abantu bavuganya Museveni. Okulaga nti Museveni mubi nnyo. Kwegamba atta n'abamuvuganya. Era bw'omuvuganya bw'omwesimba mu dduka vawan. Bobi Wine aliwa yaddukirawa. Muzeeyi osomesezza bonna abadde bakwe abataakutegeera ne Kristo yajja tebaamutegeera n'asomesa myaka 12 bakyamujjukira kubanga baatuuka n'omwegaana abamu be yasembeza. Okijjukira bulungi. Kizza Besigye said that yafuluma Uganda yadda 2005 nga amaze ovuganya Museveni okusigala nga ali active mu byobufuzi ng'asigala akyagukuma mu byobufuzi okusinga rather than being behind bars or 6 feet under as he had been threatened. Besigye akugamba nti okusinga okubeera mu ntaana n'adduka wano sobola okuvuganya Museveni nfundako adduse nesifa. That's what Besigye said. But let me tell you a few things I know. I was told. Of course I stand to be corrected if I'm wrong. Besigye bwe yajja okusoma obusawe Makerere. I hear at the age of 18 yali myaka 18 ayina hoteli mwe yali agenze okulya emmere mbisira bya Idi Amin. Besigye bwayingira hoteli eyo waliwo ebisajja bya Idi Amin kyali sajja kiwaguufu nnyo kyakuba Besigye oluyi ne yeefukira mu ngoye. Ekyatwala Besigye yeegatte ku Museveni lwe luyi abasajja ba Amin n'emisambagere gye baamulinnyalinnya. Olunaku olumu yalina hoteli emu gy'agenze okulya emmere n'anyiiga. Abantu bonna abajoininga Museveni they had a purpose. Of course 1975 that's when it happened. He later joined Museveni 1979. 75 lwe baakimukola baakuba Besigye oluyi ne yeefukira. Kale bakubya Besigye oluyi ne yeefukira. Yasalawo n'anyiigira gavumenti ya M.i.S.O agijoininga. Omununuze yaliwo ebiseera ebyo yali Museveni. Assuming tebaali tebamukubye luyi Besigye. Is there a possibility yali asobola okujoininga Idi Amin? Of course there is a possibility. Kwate gobali naye kyamunyiiza okugenda okwegatta ku Museveni. That's why later he came up with stories. Now let me go back to the statement Besigye made in 2005. Nga akomyewo wano. Njagala babuulira. Bobi Wine has not run away. Besigye agamba yawulirako buwulizi nga bagamba bajja kumutta. Tebamuttanga newankubadde yadduka. Kyewuunyisa ate yadduka abagamba omutta ate n'akomawo n'abavuganya. This guy has not run away. He has seen live bullets being shot at him. Nojowulira wabeerawo omuntu nga Kataala nga ye ensi agiryako makoola kyekyo kyokka nga tajja kusobola kumalako na byabufuzi ng'ategeera nnyo biri ebirala ng'ebyokulima emboga n'ebirala oba okusuubula obutwa bimese n'ebirala. Omuntu nakeera ku makya n'agamba nti Bobi Wine wa Museveni ebyo byakola abikolera Museveni. Museveni naye bw'abanga atuuse ku eyo level he has a god level thinking. Bw'aba Museveni strategist that is a god level thing. Kwegamba aba atuuse ku mutendera gwa Mukama Katonda mu kuteekateeka. Pozi nga toyina maaso osobola okugamba nti ono akolera oli agange ge gasibye n'abagambye amagezi gange ag'ebyobufuzi musobola okumpabula sijja kwegeziwaza kugamba nti byonna mbimanyi. But according to how I judge these things nze ng'omuntu eyakulira mu family NRM believes that tewali agisobola bakuba emiggo mpaka lwovaawo. They can intimidate you, they can destroy your businesses, they can. Ekyo nkirabyeko nze nakulira kambabuulire. N'olwekyo if Bobi Wine cannot free n'abuuka n'agera mu nnyonyi n'abula n'atugamba banaye bagenda kunzita ndidda tumulindire bwali bubadi bwedda obwo tebukyakola. Tewaliwo ngeri gy'obavuganya gavumenti ng'ate ggwe weekwese mu America. He's here. However much
he alleges that the army abducts his supporters. At one time they beat them and do what? However much such things happen. Of course, politically there are two explanations for the abductions. Two explanations I borrow. Njagala okweyazika, okunnyonnyola, kw'okuwamba abantu kwa mirundi ebiri nga si birowoozo byange. Kiwulikika nti mu biseera bya President Museveni nga balwanyisa gavumenti eziriko wabeerangawo abductions. Of course it was the first time. Gavumenti wabaawo ezivuganya babaako bye baba. Naye ate embeeramu aboogera nti ne gavumenti yennyini yakolanga ebibi okuvumaganya banne baayo. Titookero si gwe yajjako okubavumaganya tibawamba abantu. Ekyo nakyo. N'olwekyo bwe ntunulira abductions zino, they are characteristically look like what Museveni described why he was against such governments. Waliwo abantu abamu nga babeera mu gavumenti mwennyini mu gavumenti nga mu gavumenti enkadde ziri ezaayita. I'm borrowing from history. Nga bo kennyini gavumenti baagyetamwa nga tebagyagala naye nga mwe bakolera olwakawogo nga bakola ebibi bagivumaganye egwe bo bazzeeko kakola tondeka nyuma. Some of the abductions are characteristic to the past. They are in a resemblance, a reflection. Senga vudde munga zeemu omuganda bwakyogera. Nze nkitunulanga mulimu abantu abamu abali mu gavumenti nga nabo baagyetamwa dda banoonya we baddukira. Omanyi gavumenti bwegwa okudduka kwa mirundi ebiri. Waliwo adduka nga akimanyi ne bwalimalayo emyaka 10 ebizimbe bijja sigala bibye. Waliwo anoonya waayitira obanga musirikale nga yanoonya wa desertingira ne wabula nga anoonya ku desertinga adduke agende nga bino byamutamadda takyabyagala naye nga alinda olunaku lwe balidduka agendeko atungeko ze yavubye. Kati waliwo abductions zendowooza nti olumu nga bagana n'abopposition abamu bazikola. Omanyi mu opposition mulimu abasajja abajjula emitima emibi nga bo balowooza bibannannyini opposition. Abopposition abamu ba mitima emitu to the extent tyasobola okuwamba opponent we ye kennyini kubanga akimanyi akolera mu society yakavuyo. Gavumenti eriwe yakavuyo. Ekyo nakyo kisoboka temukiwakanya. Zina kirabako ye Masaka ne wane Kampala wennyini bwe bayogera ku bulugwero siwan. Manyi bakiyamaani basatu abawa aba opponent baabwe obutwa bafe bamuvire ku kifo ky'obwa kiyamaani bwero siwan. Kati buli gavumenti lweyonooneka nefuna ekyo ekifaananyi nabo bennyini aba opposition babikoleramu kubanga eventually bivunaanibwa kuki ku gavumenti. However much Bobi Wine is watching the abductions happen to his people, he has not flown out of this country. Nothing doers abatalina kye bakola kutereeza ggwanga lino batukadde bagamba yakolera Museveni. Nawe mukolere mu Amawulire. Baba, I want to assure you we have learned lessons from Bobi Wine. Akalulu. I'll go to the point of Akalulu. This is the only guy that respects authority. Bobi Wine awa omukulembeze ne bwaba wa chairman wero siwan. Sirwa kuba nti ayagala bukulembeze. Kyali olabikidde characteristically. Kubanga bwe tu comparing ne Besigye solonga azokolera system. Ne bwaba wa wero siwan he is defiant. Awakanya buki buwakanya. Tayagala kumanya. Toyina kalungi kokola in the face of any previous opposition. Naka acknowledge. I have seen a politician in Uganda acknowledge the works done by the common leader and telling them your problem is the top leadership. Hey, agamba kiwaye woli gwe kyokolo kikola chairman kyokolo kikoleze buki bulungi naye eri waggulu gye bive ebiragiro bye bikukozesa ensobi. None. I have not heard a politician in Uganda set that pace. Bamugisha muntu bonna bwe bali balina ekikwate kya Museveni nti akuvuganya abamulabewo. Isole Bobi Wine who acknowledges ne oba wa NRM nga kyokoze. Mulabe ekintu kino. Kimanyi Bobi Wine waliwo ebitundu. Gyatasimbanga omuntu olwokuba waliyo wa NRM ategeera. Ekyo do you realize that? Naye mukimanyi nti abantu bagendanga emagere Bobi Wine can make political allies with NRM guys. With NRM guys because tekitegeeza nti okubeera mu system mwena muba bavundu mulimu ababeera ng'ekyamuleeta mu kibiina nga yali kala ya yero kubanga abantu gye baali bamuwa naye ng'endowooza ye n'enkwata y'ebyobufuzi ya njawulo. It is only Bobi Wine I have seen. Katika mu mirembe kambulira kino mu mirembe gy'ebyobufuzi bya NRM omuntu yenna nze nsoose kulaba Bobi Wine nga ye muntu yekka awolerezo wa NRM n'abanga teyalidde. Ile gwanga I want to assure you, mzeyo tuwadde level.
otulaze political maturity atayagala kukkiriza abakitweguba abayaguba nga kwegamba n'okutegeera akuwakanya nga ye kennyini yeewakanya. This is the politician I have seen nti asobola okuwagira ekintu kyonna nga kivudde mu NRM n'awagira omuntu nga wa NRM aleme kuvaako. Bannayuganda ne batagamba nti yalidde. He has beaten asensebudde buli kabadi konna ak'ekiyaayi abantu mwe baayitanga okulemesa change. He shows you open day. Ne mu byobufuzi ebyayita mu kijjukire nti Bobi Wine yawagira basaalirwa owa Jema. Basaalirwa owa Jema looya kati yawolereza ababbi ababba ssente. Ye looya wababba ssente ab'NRM oweerwengo simanya noono waawa. Manyiko weerwengo abo batera nnyo okunkwata bwe njogerako ennyo kuba baava waffe batuvumaganya. Ne bajja mu bibiina byabwe ebyobufuzi nga ye yabakubira kampeni yabayisaamu. Ayina abantu bayogerako nga Ssekikubo. Nagati wali abantu bati nga gundi ne gundi ne gundi. Abantu abazze babeera mu system yennyini nga mwe bakolera. He appreciates their efforts. And at some point sikusimbasimbawo buli kaseera nti afune sente ze bawaayo mu ekibiina kifuna abantu bangi kikulakulane. Yes, he achieved the numbers. He's the biggest opposition. He's the owner of the opposition of the country. But definitely mujjukire in his way of seeing things, even right now, muzeeyo tuwadde political maturity. Mu 7 ye munnabyabufuzi aggala buli katuli yatuuka n'okukola statement ti munange ne bwe mundeetera asumagira kasitaba wa NRM. He does not care about performance. He cares about kati ffe tuli mu eno field ya ICT tuli social media. State Minister waffe wa ICT mu government ya M7 yasoma cosmetology. yasoma kwekuba gerenge. He does not care. For him, yalina abavubi be. These are political statements. They were said by M7. Temunkwatinga bubi. Yagamba mumpe abavubi abo nga Kristo bwe yafuna abavubi. Of course, we are not working for heaven. No. We are not saying we are working for heaven. Politics bintu bya kunsi. Kristo said, ebya Kaisari bya Kaisari, nebyo mugulu byaki bya mugulu sajja kudi bya mpisa zansi. Ene mpisa yensi je tukola tetugikomparinga negulu. But I'm saying the biggest point is if we compare Museveni and Bobi Wine has scored more in finding people who can work and not caring they are of which political party. Ne babera ba Museveni agamba ti ono ye waali ajja kukola bulungi. He has picked people from the opposite side. Kati bino ebirerya newankubadde byamusala. It is evident, you can see that he even brought yaddira n'ebikonwa n'abikumako omuliro ne byaka ne biyingira parliament. Ebisajja byonna ebyali byalimwa nga bikoze bubiira busuubi bwani buki bwani. Someone comes to argue ti Bobi Wine agamba ati ambu yeyandeeta mu parliament nga yalemererwa n'okuyisaamu brother we. My friend, he scores there nako kanka kunnyonnyolegwa akalowooza. If anyone can show you that yawagira gwe gwatazaalibwa naye n'alimu okufiiririra ate gwe yakola ki? Ebyo abedi bwanika bibawooza mbwa bantu be banteekayo nsaba Bobi Wine asonge mu muntu naawe weesonge otulabe. Tulabe abantu be bakuteekayo bazeeyi mujja kwetonda. It is not of great use because politics owa NRM abadde wa mwana waani. Well, yes, chiri kwegamba chiri psychological kyazimbibwa mbanna Uganda nti Bobi Wine alina kuyisaamu muganda we okusobola okukakasa nti w'amaanyi. He has dismissed that. Hands down ekyo n'akikuba. Oba muganda we ayiseemu oba tayiseemu bwanika bw'oyitamu mpuuga n'ayitamu zedriga nga yegundi n'abatasobodde lubongoya nga yegundi ng'omukyala avantu ngamo. Even that card yagikuba ngenda kugijjako eya tribalism. I think Bobi Wine ne bwe kijja ku ekyo. The point is, abaana abazaalibwa wena, we used to think that emirimu giba gya brother wo, giba gya tribe mate wo, giba gya village mate wo. Njagala mutunuulire national unity platform oba bonna bazaalibwa Gomba. Njagala mbatunuulire oba bonna basomera mu institution y'emu. Naye kimanyi mu Uganda, throughout history when tubadde mu Uganda, it has been painted as if you must appoint your own. I think ndoza mwena mukimanyi ekyo. He has proven to you. Political parties abasigadde muwulire
simanya secretary wa gundi yali wa gundi, simanya ate yajja wa gundi ye yakola mu gundi awo ku gate awo kumpapula kuki. What split FDC? Mikicha muntu ne bagezaako regional balancing power. Patrick amuli ya toboy yasigala tulaba amufuga ng'era kivaayo lwatu waliwo amufuga. Dina Zedriga is a doctor. I'm telling you the key points. Musobola namwe okunyongerezaako ne munga nti bana ebyo byoyogedde tubiraba. The question of peaceful protests. Fe batugamba nti Bobi Wine oyo bwanajja ng'ologwaka ne bagula ebimotoka waliwo ebimotoka ebyayita mu kiseka biki ebyamaje. My friend, it is this politician who has proven he can be peaceful. We mulekere emirembe gisigala mirembe. Ne bwe mugezaako okukyankalanya okwenkanawa. Manyi police mwagala nnyo sente za deployment mu BM7 mu mubbe RDC afune RCC afune M.I.S.O biki bonna bafune. Era ndowooza abapolisi n'abamagye kama misinga nnyo beesije. Kubanga we wavanga, I'm talking as a son of some NRM guy. Ekireka gye mwajjanga akasente ka deployment yagenda mu kalulu ne mugamba agenda tabangula eggwanga ataddeyo omusango n'agamba ngujjeeyo ngenze mu kooti y'abantu banaagusala because that's a sign he don't expect justice. Yabakubira mu kazannyo kamwe kennyini aka judicial system. Who appoints abaali bagenda ogusala? Who? Ebyo ebikwate teyabigenderako. Ne mu criticinga ndoza mumulaba akoda Museveni so ni yamulagidde ajje omusanga agujjeeyo. Ng'agujjeeyo balennyira mu kaseji ga musazi ate nnyina okukola kikakatako ng'agujje yabakuba. He beat you hands up, hands down, not even up. Temusobola wanika mikono mu ekyo kubanga all of us suspected the outcome of such a case. As a clever man, what did he do? He stopped the journey on the way. You did not win, he did not win. Temwawangula, teyawangula. Ne mu byaddala ni abawangudde. Temwawangula, teyawangula. Nabakubira. This is Bobinism, eh? I'm trying to show you that as people who grew up thinking that the system, the entrenched system should learn like this, we are learning serious lessons and we are taking a different dimension. We are looking at politics in a different way. Tulabe ddala seriously, has he made impact? Bye mwayogera bituukirira mwana tebina we biraga tubalaba tewali kye bikola bikyuseemu. The guy has showed you political maturity. Mwagamba obujagala bujja kubeera gundi violent. No. Okujjako police okuba abana waliwo babloga simanya biki it ended somewhere ngate abasinga cameras would Ssaako nga abasinga babeera planted. That means from day one Bobi Wine's people were could be bali basobola okubeera peaceful. Bwembange ekyo mwakikola mbafuula peaceful, they at least good at changing. They changed and now they are peaceful. Of course waliwo ebintu government ene byokola nga you think of becoming violent and no gamba I need to live to see another day, to see a change happen. Nga tusomeseza busomesa omuntu agire. Nange kennyini nje nkimanya nti why bwe mandi ndi mwana wa NRM nenjogera bino mpulira awe bimwatakinga akwani mwana wa gundi yafanga naye yali awo wa NRM ne mwatakinga gundi bwe mwaberako n'olunamutta. Ati tosobola kuziba abantu mimwe ennaku zino olw'okubojja kuteekawo sikeya. No, emu aberanga mu byeteereddewo. I want to tell you that you recognize the efforts of people on a politician yekka gwe nsoose okulaba nga tatwala bantu for granted. Okimanyi Bobi Wine asobola okulwanirira TikTok? Ote mukiraba omanyi oba muyimbi kyeba Judith babiri yayimba akayimba baga obuntu obwo butonotono bwokola obuntu obwo butonotono bwokola. Big politicians think tebakyalina budde buziika. Edda President Museveni ba RDCs they had assignments nga balina okubeera mu kuziika, balina okubeera mu kwabya ennyimbe during the NRM nga yeriwo yekka be baali balabika wonna. Now rich politicians do not care. Naye kukayimba ko omuntu obwo obutonotono bwokola abantu ba bulijjo twagala bingi kuba tosobola kwetika Uganda yonna ku mutwe. Oyagala omuntu gwowagira omulabeko, oyagala omuntu kugamba gwolowooza nti ali kubeererawo omulabeko ng'akikolako practically nga n'obuyinza tonnabumukwasa.
I think President Museveni bwe yali mu nsiko, the indoctrination yateeka mu bantu nga ababulira bamulwanireko is similar to the current indoctrination tinja kubabeererawo era yakikola n'abeerawo ebbanga nakati emirembe gino abantu abamu gye twogereramu engalabyo netagenda namanve yagikolerera. The only problem is overstaying in power. Mzee has overstayed. When you overstay, kamba gereze njaba gereza ku life cycle y'omuntu. I'm not saying that anyone. Omuntu bwazalibwa nga muto abafuka mu ngoye mwali. Bw'okadduwenye era kye kimu kyokola. Now, if I borrow that wisdom of how life is, toddamu ne weewetanga buwali otuuka n'obeera tukyatambula noddamu n'oyavula wansi ng'otambuza amavivi na mikono. Sirwa kuba nti naye ng'amaanyi tokyasobola. The biggest worry and the biggest problem of politicians is having achievements and only doing them later because you have overstayed. I'm not saying Museveni did nothing. Of course, we are speaking from the liberty. The press freedom, of course, ennaku zino eri guided. Tuwaliwo ky'olina okwogera ne woolina okukoma. Of course, tubiwulira. Ne mu nsi endala gy'ebiri, situbiwakanya nti wano okawo ebiri. But for now, I want to tell you, obuntu obutonotono Bobi Wine bwakola. He's the only politician I have seen ng'alwanira TikToker. Babesije, of course, they used katika mkabagereze ku Besije. Nze Besije buli muntu yalwanira bino ebyokujja mu makomera. Besije used to use the same things for political capital. Of course, busobola okwajuwinga nti Bobi Wine akikosa for political capital, but yalina engeri gy'akikozemu eyawukana bali. Besije yali tajja muntu mu kkomera, yali amuleka yawangalireyo nnyo asobola obbalaga nti gavumenti ebonyaabonya abantu. Ono before akulaga muntu asooka kumulwanirira aveeyo. Temukiraba? Mujjukira politicians abayise bayagalanga nnyo omuntu alemere yabeere yo bakole ki inciting abantu bakwate bangi afune ekyokwogera kubanga bakutta abaki abantu. That was the old style of the bushmen. The bush war veterans used that old style twagibukeeyo. Now Bobi Wine, instead of having a supporter, even a small TikToker with a Techno phone, an Infinix phone with the data wa Freaky Friday, akoze ka video ne bamusiba. His first step is to ensure that he talks about it, to ensure that he finds a way of getting this. How do you think these boys make it to the new headquarters nga babatadde? Lwaki bwe babatate badduka kwebaza omwogezi wa police Fede nanga we balinyo kunwanira wayogera nnyo ku ddembe lyange n'envaayo. They run to where? To the national platform because eyo yewali omuntu yagatte eddoboozi okutegeera nti n'omwana omutono ennyo atakimanyi nti Bobi Wine amanyi bamubuulira. The guy can tweet about it, he can speak about it, but of course tweet feze tulaba. Don't you realize their efforts zakola nga omuntu to make sure there is abaena propagandist bwakiba bagamba muntu kyasobola okujja omuntu okukomera nga tabakolera. Bagala okupaintinga amakomera ga Museveni nti tewavaayo muntu tasobola kuvaayo. Even President Museveni sometimes balabamukolera bamuwakanya ajana wa presidential directive ne bagano ogiteeka mu nkola. Lwaki mulowooza nti ebirungi byalagira basobola biteeka mu nkola nga temusobola kukirowoozaako nti n'ebibi byatayagala basobola obikola ate ne bagaana ne basigala nga babikola? Mukirabeko mu abantu abajja abantu bamwe ku police esobola detaining omuntu ng'emukwatidde mu kavuyo negaana omukuwa. Buli muntu ndowooza okimanyi institution ya police wano ye institution yokka ng'olina okuva gy'oli yagalagaana. Olina okuva gy'oli tosobola mukwatako ne bw'osanga ono ow'ekitabo ali mu maaso tosobola mukwatako nga tovudde gyo ne baba bamukwatidde mu kavuyo. So obuntu obutonotono Bobi Wine bwakola asaba mu kanisa buli lwa Sunday mumbuli tasaba. When did the politicians ruling this country bano bannabyabufuzi b'omu Uganda agenda mu church ng'ebula omwaka gumu tutuke mu kalulu lwawayo sente za kabbo. But I've seen Bobi Wine when he goes to Gulu, he attends his church. He does not forget. Idi babako we bamuwa n'atuula. Yali Museveni wedda ne bakitaffe we bakolanga. Bagendanga buli wamu edda. Nga bwe kiba kyo kubanga be baaliwo single party system. Nga baziika nga bakola ki? They have lost touch. That's why I'm saying ono gaya abavuziza Livansi, muvuga Livansi mwali badde mugenda maaso naye mudda mabega. Now you're going to see NRM politicians running back to their old styles. Kaya tuzike katukole batono nnyo abasigali ate bakikola kya buntu nga kibali mu musaayi. Naye abasigadde mwasembadde okulaba abanene abayegwanyiza entebe wano. Saawe n'abatannafuga ko nga basaba. Batera kusaba.
tebatera bagendayo nekigendererwa nti leero bamuyise aba politicians bawano okugenda mu church okusaba basooka kumuyita ne bamuwandiikira ebbaluwa ajja akulire e function emu oba kusonda sente za kuzimba onalyoka jjukira okusaba kubanga wali akimanyi agendagenda ne milioni 5 kwana mu 5 oba ku bitano bye yabba aweeyo milioni 5 engalo zivuge omukulu atandise ne milioni 5 anti zivugira aliwo ffe bannakyala b'e Masaka tulina olugero waffe Masaka baalwogeranga bagamba ti munnakyala asanyukira asitudde munnakyala asanyukira alina kyaleese batukozesa style eri omukyalo. But I've seen this gentleman, I'm talking about small things, when it comes to his religion omusajja ono teyeerabira ne bwe liba ggwanga lye lyennyini nze mutero omulaba alina ebifaananyi ng'ali maaso g'ekika kye embogo. He does not forget that wambogo. But nyinayo politician gwe mmanyi yeerabira nti ne gye yava waliyo kingdom yabayita traditional chiefs wearing monkey skins nti babeerawo kwambala buli babwankima babeerawo byebakola tebabitegeera. Kaakati n'otunuulira he appreciates. Nze nalabako Bobi Wine nga yeeyala ewa Kabaka ne nzijjukira waliwo abapolitician abaagendanga okweyala ewa Kabaka for a purpose. Besigye yagenda, Mao yagenda, abo bonna bemulaba biggest politicians they used to seek refuge with our king nga bano bamayiga abaliyo tebannaba kuwonona nga baliyo tebannaba kusinga bwakabaka baffe busa obwakabaka baffe bwalina se nga politician ayingira byabufuzi nga takyamyeko wali n'afuna power nga kugamba wano mu central okukwata waliwo gy'okima obuyinza nga waliwo amasanyalaze gy'ogakima kati amasanyalaze gasenguka mutwekobe gali magere nyinimu waataba era Ssaabasajja Kabaka n'atuyamba n'atugamba kati abeera mu lubiri lw'enkoni amasanyalaze gadda nkoni ne Bobi Wine agakima. But for politics right now omusajja oyo ne culture ya respectinga aziika alwanirira abantu buli kimu kyolaba akikola osobola omusanga ali ekikomando mukimanyi. Besigye yali omusajja w'abantu nga bamuwa enkota z'amatooke amenvu nga buli wayita nga bamuwa. Those days ended and now we are seeing what? So muzeeyi otulaze level. I'm speaking about how Bobi Wine has tried to transition and how he has tried himself, how he has manipulated the system, how he has beaten up. Buli bukabadi ke twalowooza nga mbwe NRM ye stronghold akayiyeemu amazzi. Mzeeyi ekintu bakiyiyeemu amazzi, omwana akiyiyeemu amazzi agenda okuziika emikolo. Kaakati nyina ekintu kye natya ku Bobi Wine. When you look through how elections have been running in Uganda, abazungu okuva lwe baaliwo, it is during Bobi Wine's time. Yes, other factors including an increase in the population. Nti abantu bazze beeyongera. Bobi Wine ye muntu eyasooka azzeemu okuzzaamu abantu amaanyi baddemu balonde n'abakadde ne baddayo. Nzijukira ebiseera maama wange we yayimbiranga no change nga tubeera eyo tusiibula Museveni buli nnyonyi eyitawo. Ekiseera ky'akalulu all people believed that no one can compete President Museveni. Actually, President Museveni would rule this country without an election for the first 15 years. All of us were singing no change. Mbijjukira. Naye abantu baalina we baatuuka ne beetamwa nga n'akalulu tekakyalina nnyo makulu olwa allegations z'okukakwatamu. N'ab'NRM bano ab'okuleveeza wansi okuyigirira okukyusa ebivudde mu bululu nga beeyagaliza, beeroga, beekuba emiggo. Ye politics oli gwe mbadde mbagamba. There is a way Bobi Wine has alina engeri gy'amulisizza mu busondo obubaddemu ekizikiza mu byobufuzi bya Uganda. N'abukuba mu ttooki. Naye abali abadde beekweseeyo baba mabuba ne badduka ne boogera bino ne boogera biri bagenda okujjuukiriza nga badde gye beekwese tubalabisizza abalabisa ffe ne tubalaba. Ye akola gwakulabisa ffe ne tukola ki ne tubalaba. Bwe tumala obbalaba ne tubagambako ate beefuula bakiwaji. He has alina engeri gy'akubyemu ttooki mu bizikiza. Bw'otunula election, it is only in his election that people wanted to come and vote. Abantu ku Besigye baali babitamiddwa nga bagamba abo bebamu oba mukiraba. I'm saying omusajja ono akoze. I'm saying muzeeyi otuwadde level. During the legislative legico okulonda abazungu lwe baaliwo batterawo okulonda nga tunatera okutuuka mu independence. Let me tell you some small history. Batuteerawo okulonda 1958 mu legico Legislative Council October 16
1957 lwe basooka okulonda bannayuganda lwe basooka n'okubeerawo omuddugavu alina kyalonda baakola akakiiko kano nga kaali kakutegeka okulonda kwa 1958 I think okwaleego abazungu ne balonda gye baali bagiyita constitutional conference eyalina okutandika okubaganya ebirowoozo ku Uganda egenda kufuna yati obwetowaze. Ebiseera ebyo gavana wa Uganda omuzungu Andrew Cohen yalonda muzungu omulala eyayitibwa J.V. Wild onono yali colonial administrative secretary okulira akakiiko akaali kateekateeka abagenda okutegeka n'okutunuulira okulonda nga bwegenda okubeera. March 1961 colonial government neteekawo akalulu akaasooka akali direct abaddugavu kebeetabamu naye nga mu kalulu kano mwalimu DP nga mulimu ne UPC ne Kabaka yekka naye abeekeetabamu yali UPC ne DP era DP newangula akalulu nga abantu abalina okukiika mu lukiiko olwali lugenda okufuga yafuna ebifaananyi 3 ebya parliament UPC nefuna ebifo 37. Kabaka yekka teyajja. Kabaka yekka bagamba nti bo balina okuweebwa obuyinza basinzire mu lukiiko lwabwe olwa Buganda mutweko omwo mayiga gyakulira kati eyaluli nti mwe balina okulonda era bo akalulu ne bakaboycotting nga tebajja tebagamba ffe tulina okwerondera eno gye tuli. Era DP yali ekulira Benedict Kiwanuka negamba nti yewangudde naye 1962 akalwako abantu bakaga ne bagamba nti kali tekakiikira Uganda yono olwokuba abaganda bo baali tebasobodde kukeetabamu tebakakiikamu era oluvannyuma bwe bakagaana UPC ne gyekola omukago ne Kabaka yekka bwe bakola Kabaka yekka bano bebawe bakabaka yekka ne bandooza yes they chose I think 21 representatives bwe beegatta n'asatumu omusanvu aba UPC ne babeeranga be batute gavumenti era kyekifuula Ssekabaka waffe Kabaka Muteesa okubeera first president of the Republic of Uganda Republic nga tuva mu bazungu Obote n'afuuka first prime minister. So 1964 bannayuganda lwe basooka okukuba akalu k'ekikungo gye bayita referendum kagamwena nga bano basalawo ku masaza Buyaga ne Bugangayizi gaali gaagala okwesalirawo kuba gaali gawambiddwa nga gaddiziddwa ku Buganda okudda Ebunyolo era referendum eyo Buganda yagiruuzinga amasaza ne gasalawo gaddeyo 86-25 olwo ne tubeera ne single party system nga obutunulira okulonda abantu bonna abeesimbawo baali beesimbira mu kibiina kimu kyokka kaali batutunulira history y'Owemabega yalina obuvuyo nga bulimu n'abazungu politics yali wakuzanya nnyo ng'olina okuba nga ekyeso omanyi okukyeseza ddala kaali bwe tuva 25 mpaka kati we tuli ebibiina ne biteebwa buli abaddewo ng'awakanya Museveni abadde ndya nabo abasinga babadde bakazanyirizi ng'oggyeko abamu ababadde ne values ze bakkiririzaamu nga bo tebali ku bino byakulya ssente abasinga be tulabye naddala mirembe gino ffe tukulidde okutegeera ebyobufuzi babadde bw'obakuba mu ttooki nga ekitangala kibayitamu eri obutuli nga mwebuli. It is only Bobi Wine who has provided an alternative and I think he is continuing to provide it. Tunalaba gye binaggwera but for so far so good. The gentleman has been so good. The gentleman has been so good. Mwamutira dereva bamukuba amasasi mabiki tyatali violent. This is the time I'm starting even to see nga abantu waliwo omusajja oli yasuulanga obubizi ku parliament no RCC bulola gwe bakwata ng'omuntu yenna okusemberera parliament mu Uganda basiba musibe naye jjo nalabye sebe abeekalakaasi nga bayingira parliament seye Kenya wano mu Uganda waffe waliwo abeekalakaasi bayingidde parliament nga bagamba tibanoonya omubaka waabwe Ssekikubo tebakyamulaba mu constituency ne babakkiriza ne bayingira n'ebipande original ng'embooka awe ejja kuvuga ne bw'ojja n'ensonga wano waliwo munnabyabufuzi omukazi sina mukazi mukyala ndowooza w'Ekaleerwe eyo mukyala w'Ekaleerwe yagenda okwekalakaasa n'agamba nti yagenda kwekalakaasa yekka ne wabula bamwegattako. I'm talking about something that has happened mu mwezi gumu emabega mu mwezi ogwo gwennyini oguwedde omukazi n'agamba nti akutte ekipande agenze kwekalakaasa akooye bye boogera ku Anita Amonge nti munyazi. Omukazi bwe yatuuka ku parliament baamukwata ate tebamusiba bamusiba tilwaki azze okwekalakasa n'ekipande
It is only during Bobi Wine's time that I have seen some light. Ti abantu tutandise okudda emirembe gy'obwakabaka bwaffe abantu gye bakkirizibwanga okubaako bye boogera ate ne bawulirizibwa ti n'omuyimbi yayimbanga oluyimba kabaka n'alutwalanga ensonga abo abadingidi abakubi b'engoma baabikolanga. Through this Bobi Wine's time I have seen politicians get humble. They are starting to be humbled. Kubanga mbadde sirabangako parliament mu omuntu akwata ekipande bwati n'akiwanika n'agendayo. Naliko mu buvuyo bwa boda 2010. Sebo wano nga waliwo akabinja nga kagamba tojja kutwala Kayihura Moses. Ne bakwata ebipande ne koti ne bagisalako. Lukwago ne bamuyuza empale yamuga tojja guwoza. It is in this country we nalinda byobukundi obusobola n'okulesa judicial system in the NRM government ng'omuntu avunaano bamuyise buyisi mu koti tyoyo general tawoza tajja kuwoza. Ne bakwata ebipande organized ne beekunga gwe bawoleza n'abawa ssente kubanga ayina amaanyi ne bakuba n'omulamuzi. Omusango gwaggweerawo ne baguvungavunga bwe bati. Museveni okwewunya violence ya munne ndowooza gye yali amanyi obulungi teyamuzza mu koti. I have seen it happen here. Naye jjo nalabye abantu sebo nga bakutte ebipande bayingira parliament. Nga bagamba banoonya omuntu waabwe Ssekikubo. Of course it was a half-baked thing but I appreciate it happened of course. That is a beginning. But why should we be seeing these changes now? The Bobi Wine style. The Bobi Wine style. Wano nawulirako omuntu yakola abantu ekintu edda mu NRM tuwali bwe bamugambako. Naye these days there is a style nti okuba omuntu n'amagye jjo omwogezi w'amagye ekikolwa ekyakolwa Jenereru yayimirira Kazindalo n'agamba nti yakikolanga ye ebyo bizibu bye. Bibye ezo sanctions ze bamutaddeko zize. Side effects of Bobi Wine politics. Nti saawa eno ne bw'oba musirikale ne bw'oba w'amaanyi ne bw'oba w'amampaati bwe bikutuukirira bakuvaamu banno. Who has brought that? Did we see it during Mukisa Muntu's time? Did we see it during Kizza Besigye's time? Did we experience the same during Dr. Semogere's time? Did we experience the same all through the times before Bobi Wine? There are at least someone, somewhere. You must shout hallelujah. Someone, somewhere. Oyina okuleekaanako kulinya Bobi Wine ng'ate olisaamu respect. Someone should make some statue somewhere. The smallest legacy. Abantu abakola ebintu ebirungi tebetaagisa myaka mingi. Bannabbi bonna abali ku mulembe mujjukire ebbanga lye baakoleramu bye baakolera okubanga tutubatendereza. Kristo ebyafaayo bye tumwogerako kati yabikola emyaka egi okuva kwa 3 mpaka kwa 3 So standing for your country and you even die now is not something new. Even a son of God died at some age. Being killed by the same people. Atebe yali alwanirira. So some of us have realized Bobi Wine ya sanitizinga yayiwako ka sanitizer ku myaka 3. Buli muntu waze emyaka 3 mu Uganda manya ekyo Bobi Wine yajiwanika 30. The most celebrated birthday has to be 30 years. That is when you become very very important. He's going to what age? What is Muhozi's age? Now those are people adding to their country. Emyaka 2 awo kola ebyekisiru bimale eyo nga bwenda bano babijirwa baani osemberedde amasanyalaze ate wena weegaala bwoti. Toli mu mpalo olinnyo yambuka bagamba ow'empaka anti bakugamba towulira basooka mugobera kulya ssente tyalina gye yagenda okubba ssente bamukwatira ne gye yagenda okubba ssente later ate bamaze okujja bamubuuze ssente mbw akola Eastern Unity Platform. Ebitwe giri Uganda. Ebitwe giri Uganda. Eastern Unity Platform. You cannot even have the capacity to do something of your own. You want to ride on the back? Oyagala nawe kulinyira kwekyo. Bwe kibanga ekyo ekintu Eastern Unity Platform nga ya NUP. Omusajja akazaya bwakatomeza. Bijirwa n'amagezi ge amampimpi. If you think you have the ability to change something, start your own. Ngana nempuliranga zine empunzi uzi zidabulosajja we Masaka. This guy is saying mbo nchali mu NUP mwendi nyino batereza. Botereza be basana okutereza. Bazana okutereza. Mukibina mwendi sijja kuvaamu fe twakitandika. This wave is about the Bobi Wine style. Bobi Wine nebwa saawe no Bobi Wine nebamuwa NRM agikulira asobola gikyusa.
Saawa eno Bobi Wine bw'asalawo nti ekibiina kya NRM bakimukwasizza bulambalamba yakikuli asobola okukikyusa. I know that because he has simple things. Tokkiriza Bobi ebintu bitegeerekeka butonotono naye butegeerekeka si bw'amaanyi nnyo nga mmwe mwefuula abaasoma. Sisuubira nti waliwo atamanyi side effects n'abali mu gavumenti bennyini za Bobi. Simanyi nti waliwo atayagala democracy. Ebungereza we see prime ministers change unless here the NRM wants to declare a king of Uganda. In Africa, what has killed us is what? Ebiwayi. Let me talk about tribalism. Ekintu ekyo saagala nnyo kyesembereza. But I think Bobi Wine has beat you. Buli side, east, west, central, up, down. Ne wanseeyo abakubi when it came to tribalism. He has showed you. Even the tribal card did not work with him. Muzeeyi mutuwadde level. Era nsaba nga nkoowoola abaana mwenna nga bakitammwe bannyammwe bakoledde mu gavumenti yeno, abaana b'abaminisita, abaana b'abamagye, abaana ba I'm not saying that muve gye muli, we can tusobola okusitula ekyaffe, but think about it. Tuluzinga legacy, tuluzinga ekintu bakitaffe kye boonoonye kye tusobola okutereeza kuba ffe ensobi tubadde tuzimanyi. We must learn that Bobi Wine is taking over something that had to belong to us. That had to belong to us. He has come, he has provided an alternative, Ugandans have followed, we are losing our space, and you're sleeping, you don't want to talk because your father still have power. Wake up, atoyo awezezza emyaka 3. Atoyo awezezza emyaka 3. Era muhozi taba kuvaayo kulwanira abantu bali mweyo kategori kukuuma legacy. Bonna mbadde mwetuddeko ekintu kyaffe omwana akikutte akitereezezza kishanana akikubyeko enfuufu buli wamu kiteredde. Ati tunayogera ki? Tibakitaffe baali batusomesa batulekera ki? They will even at some point die. Babereyo omuntu anabagaye kali n'otunuulira ebyana bye twazimbira system. Tebirina kye biyize. Kyekiri kye mbagambye abasoma history. Learned nothing and forgot what? Wakati awo oba tugwa waffe. So, even the tribal card, eya tribalism, eyo nupu kabaka yeka, Lubongo ya wali omulabeko agende wakabako kwa amakula wakikaki. Zediriga wakikaki. Ate ekibiina kirimu Muganda wenyanzi nga bwe bakugamba nti Muganda utasobola kuyambako. Museveni bw'alina General Salary bw'alina General Muhoozi. Nga ebyo byate mubiraba. General Muhoozi mwana we era amulesi the African way. One president wano kumulira nakalulu yawangudde 9 nga temuogera. Yakawangudde 9 talina opposition nga temuogera. Nga siwulira akyogerako we nga siwulira we naalemu akyogerako nga sinawulirako bumukikuba mu ttooki. If that can happen mu system ya NRM, why do you think that Bobi Wine talina kubana Muganda we yenna akola mu NUP? Lwaki talina kubana muntu yenna ayina omunubbi we? NRM kyekibiina ekyasinza okusuula abakikoledde. Okikolera lwakuba n'abakikolera oluusi nzikanya babasuule kuba namwe muli banyazi. Maye NRM bwe yeyazika mwegendereze n'abavugana e Kampala. Muhoozi yekka yakikyusizza. Muhoozi bwe yazi yakikyusizza yataddewo abamilitale bakwate abantu abakozesa obubi. Naye wano mu NRM mwe mubadde omuntu gwe bawa omusirikale amukuume. Naye yazika ekikooti ky'omusirikale ye kennyini gwe bakuuma n'afuuka omusirikale. Baga tumaze Kampala abantu abakyasinzo tukanga nga tuli ku nguudo tuvuga mmotoka be badidde ebikooti by'amagye be bajje Kyankwanzi n'akisiba ku mutto kimalako na mwaka tekijibwako wote bozaawo n'afuna akaggo n'akateeka wali maaso mu ndabirwamu ne kapisto wano ku kiwato ne babeera mu kanisa tebubavaako. Omuntu agenze kusaba akatonda ayine mundu mu kiwato ne beewuunya. Street za wano mu Kampala aba traffic abakyasinzo okwatibwa jjeeke basirikale be bazibakwata. Actually abamu ba boss. This system had reached one extent that no muntu yenyini waliwo abayenale be bagoba ne ngamba balinda okugoba akasajja bali badde babugobadda. It is in this system that had become rotten. General Muhoozi tried to liberate it a 2 weeks back.
ng'ateekawo abamilitale bakusange n'ekikooti bakusange n'ekikoofiira kubanga mu gavumenti ya kitaawe omuntu bamuwa buwi mukuumi agendako obugenzi kyankwanzi nga nalaba abasajja bange abasenkyale boda riders of course nasigaza role ya advisory ebyo nembivaamu kubanze seeteeka mu kyesisobola nakulembere kya boda nekireka nabalaba nga abali kyankwanzi bali mu green kakati nowa boda ndooza ku piki bagenda kusibako ebikooti bagenda kusibako bi-uniform bye baabawa mwenaremwe mubadde abantu nga bwagenda ekyankwanzi n'afunayo akakooti k'amagye agenda kutema ebibira bya forest reserve abimalewo yagenda okwokya amanda yakuba akagoma mu katale yasalawo essaawa za kafyu buli kimu gavumenti ezone bikyuseemu. We are seeing NRM itself trying to redeem itself. Who has brought this change? Kubalabisa has been the issue. Kubanga saawa eno omuntu bwalabisibwa what happens next? Government Museveni olaba taking changes because of how things have been. N'olwekyo emboozi eno bwenaawanvuwa nja kufaanana nga atakimanyi nti mubimanyi naye okugattako endowooza yange asobola okuwagira emirimu gye tukola kuba gibaje nakyewa osobola okuyita ku 0782 noti 5 76 noti 4 MTN 0702815959 Airtel na wano wansi zibeerawo zikozese mbino wammanga tuwagire tuweyo ka transport bwe bango olina kyoyagala tukunonyereze tuwe business tulange business yo kuba awe tukolera guno mulimo newankubadde mulimo ogukyuse gwanga naye tetugukola mu bubi ogwaffe gwa mazima tukola kunonyereza factual bwe kiba kirango nkubuulira nti kino kyabadde kirango era kino mumuwagire muguleeko abagule nanga mpeka sente ya mulangidde. But this, in changing the country, we need to use these platforms responsibly. Ku mulundi oguddako ine ensonga gye njagala okukwatako ekwatagana ku facts behind the 1.7 billion. Allegedly, some fools era kambayite ba fools wanted to destroy something with M.i.S.O. M.i.S.O yantama. I'm a victim of M.i.S.O. Nze gwe mulabana I'm a victim of M.i.S.O. Bo atachi kyova mucho ite kyata atachiberanga mu atachimanyi bwe babanga abalenzi bano tebachikolanga obolooza nti batuufu. I'll come to discuss that in the next episode as other episode unfold. Singana na abanonyereza singa bana advising anti topic ebeddako nja kukikola. Yenze Salongo kanka kapita zemtestes omukulu wa media choice telefina. Ebirowoozo byange si bye bisembayo bane mumpe ebirowoozo. N'omukutu abagukyaye muguddeko kubanga teguliko bino byokka kuliko ebirala bye mujja okulaba. Ku mulundi guno mbasiibudde mwebale kutuwagira mbatumiddeko mwenna abasinzire ne mumpa obubaka mwongere ku simu ezo Ssaako obubaka era wano nebaza nnyo bannaffe ab'omu diaspora effort gye mutaddewo kubanga ab'omu diaspora ne ku Ssaabasajja Kabaka mwakirabye ba action babikolwa sometimes ebikolwa bisinga and we appreciate you because you are active. Being active means you use actions to convey your message, to send a direct message that checks the checks and balances, that checks the government on how it approaches things. Era bali kubikolwa byammwe singa mbadde mwetuddeko eyo twaligamye nti mu America wala mwazungu wala temukyatufaako but mwe musingo tufaako mbeyanziza nnyo mbeyanzeege mwebale mbasiibudde tunalabagana mu program endala.